都拜耶稣，给大家。都拜耶稣，咱们现在咱们here。咱们的synagogue. People always get confused. What is a synagogue and what is a temple? Temple. Yeah. There is a temple in Jerusalem and there is a synagogue. Is it the same? What do they do in the temple? What do they do in the synagogue? First of all, the temple in Jerusalem, what do you do in the temple in Jerusalem? They worship. Huh? Sacrifice. 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 Do you pray? Do you teach? No. You come. Temple is between you and God. 3 times every year, God is telling us to come to the house of God and make an offering, usually a goat. And we have priests, the Kohanim, the Kohens, in the temple. They are the ones that take the sacrifice, they cut it and burn it on the altar. That's an offering to God. We have to do that on Passover, on Feast of Tabernacles, and on Feast of Pentecost. This is God's commandment. Oh. All of it celebrating the Exodus of Egypt. God is telling us, on the day of Passover, you should come to my house and make an offering. This is why Jesus is coming to Jerusalem on a Passover. Only that he will be the sacrifice and not the animal. And that's the symbolism of God's lamb, the sheep of God, sacrificed to atone for all of our sins. So that's the temple in Jerusalem. No teaching, no praying. Person comes on his own, gives the animal, and goes. Okay. So that's the house of God. And the house of God was destroyed by the Romans in the year 70 AD. Since that day, we do not make sacrifices. There is no temple in Jerusalem. I'm hoping I will be able to take you up there to see the remains, but the temple is gone. Okay. So since the year 70, for 2,000 years, we are not making sacrifices. Right. Until God will tell us, maybe God will give us the 3rd temple, Amen. but at the moment we don't have a temple. So, sacrificing animals. And then what is a synagogue? A synagogue is a place where people join and pray. Okay. And learn. Okay. Remember I told you that we read, and Pastor, you told me also do it, that we read every week a part of the Torah, the Pentateuch, the 5 books of Moses. And we just started Genesis, right? Yes. We are now this week, we will read the story of creation. Until today, we go to the synagogue 3 times every week. We go on Monday, Thursday, and Saturday. Saturday, of course, it's a day of rest. It's a perfect time for people to come. No one is working, so it's time to come and read. But why Monday and Thursday? Because in ancient times there were market days. This is when the farmers came from long distance to sell their crops. And then they said, everyone is here, let's stop business and use the opportunity that many people are here and go and teach. Okay. So 3 times every week, the whole community would come here, and they are sitting on the same, these are the benches they are sitting on. You're sitting on the actual benches. And in the middle stands the rabbi. Okay. He's reading the portion, and what does he do at the end? He's also explaining what do we learn from today's portion. After let's say we just read Genesis chapter 5. What do we learn? What do we understand? Remember Jesus when he was a boy in Nazareth, he was reading to them in the synagogue, and then he read Isaiah. Remember the story? And then they wanted to kill him because he was insulting them through Isaiah.
that's what we do today. We read the weekly portion and then we take a prophecy, Ezekiel, Isaiah, Jeremiah, that is giving us understanding of the text. For that you need the rabbi. In this case, for 3 years, Jesus is the rabbi. Every week when they finish the portion, he is the one standing here explaining, what do we learn? That we need to behave better, that we need to be better people, that God is explaining to us something deeper than the story. So that's how he's becoming, people come from long distance just to hear him in this synagogue. That's why the building is huge, it's very large, it's 10 times bigger than a regular synagogue. And you can see over there, you see the pillar on the top? This shows you that there was another floor. So there were also people sitting upstairs. So I was something almost maybe 1,000 people could stand here and hear. So this is the synagogue of Capernaum, no doubt. And Jesus is the rabbi. For 3 years he is standing on these stones. And he's also chasing demons and healing people and doing lots of miracles inside the synagogue. So this is a very holy place. You are standing on holy grounds, friends. Amen. Good. Shipping. We're now going to see the house of Peter's mother-in-law. And again, at the end, you will have time to walk around and see all of it again if you want. So we understand temple and synagogue? So, Yeah, we had that. Thank you very Mommy. much. Yeah, request. Sure, of course. yeah, no. အခုသူပြောတာက synagogue နဲ့ temple ဘယ်လောက်ထိုးခြားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တရားကံကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ temple ထဲမှာကျတော့ temple ထဲမှာလောက်တာတရိတ်ဆန်တွေကိုယူပြီးတော့အများအပြည့်စိတ်နဲ့တူးပေါ့နော်သူတို့ရစ်ပူရော်တယ်ရစ်ပူရော်ပြီးအပြစ်လွတ်တယ်ထွက်သွားတယ်ရှုတောင်းတာဒီဝတ်ပြတာဒီမရှိဘူးဒါပေမဲ့ synagogue မှာကျတော့ဝတ်ပြတာဒီရှုတောင်းတာဒီကျမ်းစာဖတ်တာဒီသူတို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကျတော့ဒီ synagogue ထဲမှာဒီထဲမှာယေရှုက3နှစ်ဆိုတော့ဘောနော်ဒီမှာဒီ synagogue ထဲမှာသူ rabbi Hebrew နဲ့ rabbi လို့တုံးတဲ့ခါကျတော့ဆရာ master ပေါ့နော် teacher ဒီမှာပတ်တိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာယေရှုက3နှစ်လုံးလုံးဒီမှာတရားဟောခဲ့တယ်တော့ဒါတော့ Amen 100% teacher ပါတယ်တဲ့ Amen ဒီမှာဒီနေရာမှာယေရှုကအမဲတမ်းတရားဟောနေတဲ့ဒီတရားဒီတနာပို့ချတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ3နှစ်ကျော်ပြီးမှဒီကာပင်နိုမာနီပဲဖက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဂျူဒီယာဖက်မှာပေါ့နော်ယေရုရှလင်ဖက်မှာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘုရားတခင်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ရစ်နော်ဒီရစ်ကောင်ဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ပူရောကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ပူရောခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ3နှစ်ကျော်ပြီးမှဒီယေရုရှလင်ဖက်မှာရှိပြန်သူနီရှိပြန်တယ်ယေရုရှလင်ဖက်မှာကျတော့6လပဲသူလုပ်တယ်ပြီးမှလေဝကားတဲ့မှာအတိတ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တည်တည်ခဲ့တယ်အာမင်အာမင်အဲကြောင့် synagogue ဆိုတာ temple ဆိုတာကျွန်တော်ခွဲခြားထားဖို့လည်းမရောဖို့ပေါ့နော် temple ထဲမှာတော့ရစ်ပူရောတယ်အပိထုချင်းခံရတယ်ရစ်ပူရောတဲ့လူကရစ်ပူရောပြီးမှထွက်သွားတယ်ပြီးပြီ what ပြီးတာကျန်းစာဖတ်တာဒီဘာတွေမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ synagogue မှာကျတော့ကျန်းစာဖတ်တယ် what တူတယ်ဆူတောင်းတယ်ယေရှုကသူကိုယ်တိုင်ဒီနေရာမှာကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါကျတော့အိုင်စာယာအခန်းကြီး60တိထဲပါနော်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်16ကနေအဲ့ဒီဟာကိုဖတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကျန်းစာဇနီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါအပေါ်နဲ့တက်စင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတို့ဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖတ်ပြီးတော့ဒီကျန်းစာဇနီးပြည့်စုံပြီလို့ဒီတရားရက်ဦးဆောင်တဲ့လူတို့ပေါ့နော်အတင်းထုတ်ပေါ့နော်ပြောဆိုကျွန်တော်အခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုပြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဇနီးမရှိပြတော့ဘူးဇနီးဒီကျန်းစကားအနာကစကားပြီးဆုံးပြီသူ့အပေါ်မှာပြီးဆုံးပြီဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့လူကဒီခမရဖျားလာဆိုပြီးတော့တတ်ဖို့ပေါ့နော်သူ့ကိုကြောက်ကဘာမှတွင်းချဖို့သူခေါ်လာတာယေရှုဖတ်တဲ့ကျန်းချက်အဲ့ဒီကျန်းချက်ဖတ်တဲ့နေရာဒီနေရာပဲတဲ့အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့လိုပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့သူဖတ်တာအိုင်စာယာအခန်းကြီး60တိထဲပါနော်အဲ့ဒီ60တိထဲနောက်ပြီးတော့ဒီ New Testament မှာကျရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်15 16ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာနှစ်ခုအဲ့ဒါပဲ
先别慢慢就拿到先的，我来了。哎别咱这个别路边咱讲人来。 ရှာကြီးလဲရောက်လာရှာကြီးလုံး 先的路我们先的，先路我们先到不了。没要不了。好嘞。 Let's go. 先的路先的路啊。没要不了，那路没有。ตามีมันเป็นตัวไปสุเอ็นกลุ่มทุมสูงอามีอิสลามมีแต่ตัวผู้กันน้ำมันเฮเบียนที่ตัวไปสุกินอมังนาตัวไปสุเอ็นตามีมันนาประชันทั่วกันตัดเจงอามาทั่วกันเจงอินอามีปีเดอินเนียลเคียอินอันนอมังเคียหลายตามีมันตาเฮอินโวตัวไปสุเอ็นตามีมันตากลุ่มทุมสูงตามีเบียนพีสูงทั่วกันอินน่าเสียเมย์ตัวไปสุกุมทุมซุงอัตยาเขียนนะตามีมุนตาตัวไปซุนอามาทูกันเจงินอามีเตอินในโจโลอินอามากินนมังอินอามากิหอแค่มังเฮตามีเบียนปีสุงเฮเอาเดี๋ยวเนาะตามีเบียนปีสุงตัวไปสุกุมทุมซุงทูกันอินอามาอามีเตอินอามาทูกันไงนมโลอินเย่กินนเขียฮีตามีมุนตาฮีkami muntah he en wo